waaw Ras man laa dal di sant di la dal di nuyu pour dali laa dalal rek sum African Cup of Nations bantaba bi lu nga xam ne dañ see dal di waxtaan lu bari dal di ko jëble si lu nga xam ne mooy African Cup of Nations man dali laa bàyyi la nga dal di nuyoo. Wow, Buba, thank you so much for having me here. It's such a privilege. Buma Dege's invitation. I was very, very happy to come and join you because I know that, you are always bringing out quality. You are always bringing out substances of programs here, and always hanging out with you. Mansuma wapasadam for the muna jange lubori. But come no go here, we are all preparing, gearing for the AFCON, and there is no more important invitation to honor than this one, from my side. Thompson fit ñu bari wax ne ne use na different players, different formation bu nga xam ne utee naa bii by the time you play Mauritania, Tunisia ak ñi nga xam ne man dañoo dal di play ñeena Tunisia because ñu ngi Arab Cup bi woon demoon nañ si Arab Cup bi equally Mauritania Mali tam will be coming from a very good confidence ne ñoom World Cup qualifiers bi losing game conceding a lot of goals. I mean ba pare Mali ak Tunisia seen fédération ak wala government dañ dee expect ne ñii doona dem quarter final semi final naka leen war a dal di ban formation na nga expect si Thompson fit diggante Gambia at Mauritania. Well, put new start at Gambia at Mauritania. I think that this is a game bo hamne Gambian you bori then ko underestimate. Well, to be frank, Tamit, I think the Mauritania would be one of our easiest games comparing Tunisia and Mali. So I think they put Tom the opportunity ne Mauritania right now you get struggle. If you look at Sen last game be Zambia, they lost at home 2 goals. You have Sen Ghana we can hamut fan they were struggling. Sen Ghana be look like they were tired or they had heavy legs or whatever it is. So and you look at Mauritania even more deeply, you can see that, what I'm saying, games you lose the February, coming to this, games you lose the February. And Gambia, I think Tom Lungwara approach with his fancy Lunde joy all the time. Okay, Banyan will talk with defense at some games you have opponent be just nañ ko respect bi ne hey wax dëgg ne yàlla ñi suñ ubbeekoo mun nañ ñu def lu graaw so nañ sit back ñu xaar suñ time ñu attack luñ si am ñu jël si because we need a game yu bëri ak loolu noonu. If you look at Morocco bu ñëw dóor gaay 1-0 Morocco have top players ñoom Mahrez ñu ngi fa ñoom Benatia ñu ngi fa time bu moo play Juve but approach boobu noonu la use mu jël fa clean sheet mu jël fa 1-0 waaye da nga gis ne Mauritania is a opponent boo xam ne right now at struggles yu gaay nekk at these struggles Tom foog mu attack foog mu use the pace up top because looy gis si Mauritania ñoom baax seen gannaaw bi they are tall. They're not slow, but ñoom Barrow leen gën a gaaw ñoom Assane Cissé ñoo leen gën a gaaw. So if we play that attacking football, ñu make sure that ñu ngi possess seen half, ñu make sure that ñu ngi teg guy pressure. I think that we can have something, man soo ma laajee Tom approach boobu la war a yóbbu. When the most of the time Tom second half bi lam dee dal di génna ba pare wala ñoo ñëw si second half bi sax Mauritania seen World Cup qualifiers coach bi dañ ko dal di daaxa interim coach dal di ñëw Arab Cup bi is nañ benn coach mu ngi doon coach Africa so he is bit family of Africa. In fact Nigeria daaxa nañ seen coach bi Sudan tam daaxa nañ seen coach because Nigeria because they want results, they want beautiful football because Nigeria gis nañ ne okay am nañ this luxury, this experienced players, this very very prolific players when the results is not coming and Thompson fit that same dilemma la moo di living foog loolu tam su xoolee the scope of coaches daaxa ak change biir African Cup of Nations definitely he will go out pour bu dal di play Mauritania. Well, dafa war a go out because to be fair to coach soo xoolee coaches yi ñoo daaxa apart from Nigeria and some other big teams who are expected not only to qualify out of Africa but to do very well in major tournaments including World Cup. If you look at Mauritania, they were winless in 8 games until 2 Mondays ago, si Arab Cup boy wax ni bu gaay di door Yemen 2-1. So yaa ngi gis ne 8 games you guys winless noonu si World Cup qualifiers yi tax na ba gaay nekk si bottom bi. And if you look at the last AFCON tam si bottom bi la gaay nekk. So this sacking was coming, At the same time, Coach Tom mi ngi am streak of games you nekk di lose right now.
So I think this is his opportunity to come back and stamp his games, his contract buñ ko jox ni ñun Gambia, mu go back to his winning ways. Most of the time maa ngi calculate ne léegi nii suñu amee 5 points maa ngi calculate ñu dóor Mauritania ñu draw Mali draw Tunisia, that is 5 points mun na am dañoo am best losers or even ñu am 6 points, you know, wante ne in the team am nañ place yu nga xam ne ñoom match ñoom Solmar man noonu wax ne January transfer bi after the African Community Solmar war naa mën a move ñoom Ibrahima Dabo asal moom he's a striker because he's out of contract ñoom démb war ñu ñëw move wante it's different wante yaa ngi am place yu nga xam ne yaa leen bëgg a isi ñoom Soxna ñoom Mohamed Mbaye ñoom Solmar ñoom Ibrahima Dabo amum that kind of fitness mun naa am they have the determination, you know, danoo dem ba jeex ñoom Yusufa Bob wala ñoom Dawda Ngom wala other players wante ne dem ba jeex at the leg at the experience the exposure ñu nga xam ne ñu ngi play Bundesliga Ligue 1 ñu ngi play Belgium ñu ngi play Premier League just the total of points you mën a daal di sicco at least because maa ngi gis ne leen war a dem ba third position because loolu mënu ñor mën a yow we are just not going there to make numbers. Gis neen Madagascar gis neen Ethiopia gis neen Cape Verde Islands dëkk yooyu yëpp they did wonders on their debut. Why not the Gambia? Well, Gambia absolutely they can do very well si seen debut bi because AFCON bi dafa metti. So xoolee 2019 most of these teams you know you know so xoolee Mali so xoolee Tunisia so xoolee Mauritania they were all in group E. And so xoolee group E boobu noonu Mali ko win with 7 points. Tunisia ñoo jël second jaala nañ waaye 3 points la gaay am yëpp la gaay draw. So da nga gis ne ñun Gambia we can make some noise especially suñ winee suñ first game bi lu ñoo desee mooy nañ am benn draw rek we almost guaranteed to win, you know, to qualify in that group. While looking at the players yoo nekk di compter ñoo xam ne nii maybe ñu ngi struggle amuñ minutes at coach bi di decide di leen a yóbbu let's be ready because we facing teams yi nga xam ne you know you look at Mali yow wax nga ko fi si World Cup qualifiers yi, you know, they won 5 of their 6 games, you know, apart from Morocco ñu am 18 points. Mali at Senegal are the only one ñoo xam ne am nañ 16 points meaning ne win nañ 5 games out of 6 ba pare they were undefeated. You know, so you look at players Mali ñu ngi am ay Traoré ñu ngi play ren Kouyaté mi ngi Metz Charles Traoré mi ngi Nantes, you know, te ñooñu waxaanguma la ñoom Jenepo ñoo xam ne ñu ngi Southampton de waxaanguma la ñoom Haidara ñu ngi Leipzig ñoom Camara ñu ngi Red Bull Salzburg. So Mali is bringing in a team bi nga xam ne players yoo xam ne they are high quality and they are playing in their teams week in week out. So it's very important that, you know, we are ready, not just taking players yoo xam ne fituñ, but we are also ready to take players yoo xam ne deserve to be there and they can give us this qualifying to the next stage because demuñ fa rek pour make numbers comme noo ko waxee. Tamsir Mane wax naa moom mu ngi call out ne players have to be together because dégg nañ ne kii mu ngi si Kambi kële mu ngi si Kambi. Unfortunately amum captain Sol Faye, you know, unfortunately amum captain Sangdong, unfortunately amum captain Jato Cissé, you know. We can name extremely leaders ñoom Bono Johnson ñooñu ñëpp ñoom Ibu Dibuwa, those are leaders fu mu nekk nii we may struggle to get leaders. Either Pa Modou Diagne moo nekk captain bi, Omar Colley moo nekk captain bi, or even Toldo yaa ngi isi goalkeeper bu nga xam ne he does not even know his fate, you know. Pour unity bi naka da nga gisee ne ñun ñëpp ñu dal di jàppoo because man a yow man duma wax sa gannaaw yaa understand nit su ma ñëwee jël ma demal Ras is dafa accept criticism or feedback, so there's no need. You understand? Naka nga gisee the unity, the bond, because wax naa ne under 20 bu Matar Mbodj bi def na fi lu nga xam ne for the next generation nit dafa bëgg a roy loolu team bu jël bronze biir Mauritania. Well, unity and bond is very important in any kind of team structure, you know, in all kind of sports. You know, staying with this AFCON gis nañ fi Tunisia right now. Leadership more in the unity from the head coach to the captain, then we trickle down to the rest of the team members. So hole Tunisia, ñu fa am Kasri, he's a veteran. Moy captain guy, moy sol sen bi, and he's leading on the field and off the field. So da nga gis na ñoom Ali Malone sen left back yi xale yu ndaw yu ñëw, you know,
having the presence of that leadership in the field with you, daf la day jox confidence. yaa ngi gis ñoom Malone ñu ngi mun a overlap all the way bokka si play bi taal because xam nañ ne ay mag ñu fi dinañ ñu mun a communicatal suñ overlapé te war ñoo overlap dinañ ñu wan ne hey raka no suñ overlapé ñu ngi baax they will clap for us and tell us go waaye off the field moo gën a important because soo gisee coow bi dee bori nii yëpp am nga dañ nit mag si biir kër ñun gis nañ time qualifiers yi naka la team bi united because leadership was there, Nda was there, Toldo was there, some other people were there. And even ñoo xam ne Nda magut lañ bu baax sax they gave him the chair ne hey kii mooy suñ leader on and off the pitch. Waaye after loolu noonu ñun gis nañ door nañ di struggle because even though coach bi you could see ne mu ngi doon lean to identifying a leader in Omar Colley, but it was taking Omar Colley time to adjust into that position because it's a new position to him. So yaa ngi gis ne suñ test games yi ñu ngi struggle yaa ngi gis ñoom Dabo ñu ngi fa even though they play in Roma with all due respect to him mi ngi lose a lot of balls. We needed older people and people with high leadership quality to go to him and say Raka, it's all right. Maybe yaa ngi under pressure or whatever it is yombal ko it's okay bul force affairs maybe in the camp all these problems all this noise dega affaire halisi barobi at krip karab maybe mi ngay affect some players to some level maybe players you drop ni send moromi players in the camp is affecting them at some level. We need a coach and leadership boo xamne dina muna connect all these dots together ne len ne hey su fekkee ne demuñ at ñii sax this is what we have right now. We need to sort ourselves out, play as a unit, understand the Gambia la ñoo rep. I don't care if you playing in Bologna or you playing in Roma or you playing in Banjul United. Gambia la ñoo rep is more important. So for ñu unite, ñu fight affairs, ñu sigil suñ dëkka, make everyone proud. It's very important. Finally, xam ne ne dugal nañ ci 2 minutes ci extra time bi. What the Thompson field is very particular with this FIFA ranking. Mali and Tunisia, they are in very, very good positions in Africa for the last couple of months, Demun for the make lu nga xam ne mooy numbers because fii la suñ football war a dal di tàkkee because you look like players like ñoom James Gomez, ñoom Lamarana Jallow, these are exciting talents. You understand? Like, with all due respect, gis na ñoom Ibu Adams, championship yàlla naa dal di target ñoom Apply Jallow, ñoom Assam, ñoom Musa Bor. I know we have a luxury, because sum nawle muy Sénégal suñ demee top first round they're no rare. So it's exiting pour ñu top loolu is out of the quotation. We have to make a statement of intention nga xam ne next time World Cup qualifiers or African Cup of Nations qualifiers duñ dem si these preliminary rounds and we have to do that by beating the best. Ba pare ñu bari dañ dee wane ne Gambia mun na tournament na foog nga ne tam is an opportunity ñu wane suñu boppa we conquer the world at least suñu FIFA rank can be look decent for once in a while. Yes, FIFA ranking is very important because I guess ne ranking see sometimes, not sometimes, more they decide that in them preliminary rounds that they know them see qualifiers see straight up. So you see qualifiers see tam new position the far depends the ranking see. To your question is very, very important terms when you see tournament be we new gain of a make numbers rec. Lulu Mom is very, very important. So all these players coming in with the coach, they need to have that goal. Mandam de wax ne Gambia right now, buguma G2 fast bi rek. I don't know naka ko gaay de waxe ci Olof, but buguma suma card bi G2 fast bi. Suma saret bi buguma mu G2 mbam bi. But dam de all this team buba mané, this team is a quality of World Cup tournament, not just AFCON. Because Holal Mahdi Sunye, you're talking about captain of Saint Etienne. You're talking about players you have you play Bologna, Sampdoria. You're talking about Asan Sise ko hamne Swiss League bi mingi touch for no. We're talking about 2 times champion boom just move nakam trat K League bi Modu Baro. You have players you hamne Roma. Look at all other countries in Africa right now. Well, West Africa, let's just be precise. Outside of Senegal, we can go pound for pound based on players you play Europe with the likes of, even Mali. We can even go pound for pound. Maybe the new Upper Lundorek. Why soon surrounding the I Mauritania, I Guinea-Bissau, I Guinea-Conakry.
ay kit vab yooyu noonu yëpp ñun on paper we have more quality. So with this quality, Luma Wane is a World Cup quality team. I'm expecting this coach and the players to gel enough to show us, hey, individually mun nañu nekk as a team and we can qualify from this group. Sa final kadu, yeah, like, you know, African Cup of Nations be yalan ko feke jama, you know, ñu fekk ko jama, like man ma ngay gënta Cameroon, you know, bina bi sama gënta ma yenem transit Brussels te sa ñom Omar Kule ak ñom Modou Baro, you know, tay sama yena ko fi sax pour lu yëpp suma yobal fu nga xamne muy Afrique muy Cameroon, like this is like su fi amon like ne you know, su fi amon like ne lan mooy sa final kadu si Afrique jëmale ko si African Cup of Nations just few days wala mo dal li ega. Well, my final card is always going at the administrative stuff. Most of the things do they happen to feel be certain category duñ dee gis ne si gannaaw feel bi la doore. Diga. So please, in terms of preparation, in terms of boys and fay, in terms of boy funyo deka, in terms of transportation, all these logistic things, please luma ñaan gaay rek nañ make sure ne bu nekk a distraction pour boy suñ excès nañ just focus ne hey dañu ngi trainal pour them represent Gambia suñ égé si tournament bi nañ focus on representing us ba pare ñu indil ñu ndam waaye bëggu ñoo toog di dégga stories yoo xam ne ñun daf ñu rusloo wala daf ñu war a génnee fii ñuy wax ñuy complain ba suñ baat yi dee, you know, and I'm telling the fans, I know ne ñun ñëpp right now the balloon is losing some air in terms of excitement because we were used to winning the qualifiers. Why suñ preparation is not as good as niñ ko plané. Let's just stay positive. Suñ amutee Ali Sow, suñ amutee ñoom Yusa. Let's stay positive. Let's know, hey, team bu coach be right now, that's what we have. Munuñ ko change. After all, no, we can come back to this watan. But we need the whole country to be one team. We need the fans to be one team, players one team, administrative be one team. You represent very well. Jërëjëf bu baax a baax Ras. Buba jërëjëf, thank you so much.